Willkommen zurück zu Outer Worlds. Ja. Einmal kurz durchgucken. Wo waren wir stehen geblieben? Lösung. So, ist klar. Auf Stiller. Alles klar. Schrott sammeln im All. Alles klar. Gut. Ja, ich muss es leider nochmal neu aufnehmen. Weil die letzte Aufnahme nicht zu gebrauchen. Ja, ist Sam. Alles klar. Gut. Ja. Welcome back, Captain. Okay. Now that you have acquired a nav key to Stellar Bay, would you like me to contact Dr. Wells? Ja. Well done. You'll love Monarch. Exotic climate, violent native species, fascinating culture, really. You'll need to speak with Hiram Blythe. He's known as the information broker, and for good reason. If anyone knows where I can find those chemicals, it's Hiram. Okay. I need those chemicals to revive the Hope's colonists. They can help us fight back against the board. They can help us set things right. If we don't put a stop to the board, they're going to drive this colony toward a complete societal collapse. You'll see what I mean when you arrive on Monarch. Ja, You'll want to hire the services of a skilled guide. I recommend a hunter by the name of Nyoka. Frequents the drinking establishments of Stellar Bay. Very hard to miss. Once you have everything you need, make your way to Hiram Blythe's compound. Alles klar, kriegen wir hin. Gut. Best of luck. Everyone on the Hope is counting on you. Ja. Captain. How can I be of assistance? Okay. The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. Drama. Certainly, Captain. I was hoping you would ask. Stimmt, das DLC. Das kriegen wir schnell. It was the law-forsaken parasites. I had become obsessed. My quest to stop them. To avenge my partner, Philip. And my ex-partner, Bernice. And Lieutenant Jurgen. And those two informants had brought me to Rizzo's distillery. But it wasn't just the triple distilled deliciousness of Rizzo's Spectrum brand vodka that I found there. Erstmal schön saufen, ne? It was death. I made sure the Brain Eaters paid the price. But at what cost to me? Ja. Oh mein Gott. It's you. Okay. This is the Halcyon News Network with breaking news. Halcyon Helen has been murdered. Das Werbegesicht für... Administrator Ludovico of Rizzo's refused to answer the big question on everyone's mind. Who will Spectrum Vodka's next spokesperson be? Claiming that a special investigation must be concluded first. Okay. Captain,
We have a communication coming in from one Administrator Ludovico. Get off the transmission, Cedric. We agreed to let me do the negotiating. Law be with you, friend. I am Administrator Ludovico of the famed Eridanos Atmospheric Complex. But there's no need to stand on formality. You may address me as Mr. Lass ich raten, Mord an. Her death is the tragedy of our lifetime. As the face of our new product line, her murder is a stain on the Rizzo's brand. She was scheduled to unveil our newest product, Spectrum Brown, before this tragic event. But we cannot move forward with our unveiling until we apprehend the killer. Und dann der erste Gedanke war, zu mir zu kommen, natürlich. Ludovico, that's enough. You don't know what you're doing. Let me handle this. Captain Hawthorne, so glad to finally have a word with you. I would have been so disappointed if Ludovico monopolized your attention. Cedric Kincannon, Sublight Underground. I'm so glad we're hiring a third-party investigator. No one wants to see a troop of UDL guards stomping all over my hotel, least of all me. The murder of Halcyon Helen is a heinous assault on this colony. I look forward to watching you find the miscreant responsible and drag them out of the shadows. Ja. Two-bit actor. Oh, Captain. This isn't Spencer Woolrich we're talking about. This is Halcyon Helen, Princess of Periodicals, Duchess of Dramaturgy. You would not believe the money she made us on Dissident Busters. For law's sake, Cedric, could you show a little discretion and not bring up your contraband operations in front of an outsider? Ludovico, you wound me. I'm establishing rapport with our new contractor. Let's not give him the impression that you can't be trusted. Do you really want to do this right now, Cedric? Ja. You want to antagonize me while I'm negotiating a contract. Because I promise you, Ihr beide seid Idioten. First sensible thing I've heard all day. My apologies, Mr. Ludovico. That was unprofessional of me. Captain, I'm Constable Maria Keene. Hiring a third-party investigator was my idea. I've been studying your dossier. You're reliable and competent. You've been taking care of yourself ever since you arrived on Halcyon. And you're entirely independent. As far as I'm concerned, you're the ideal inspector for this case. Alles klar. I'm pleased to hear that. The future of our complex may depend on your success. I'll leave you in the constable's care. Mr. Kincannon and I must have a word. Fine. Bud Rizzo's is paying for that hotel room. I can't tell you how grateful I am for your help. Boah, jetzt redet doch nicht And um even though Heisenbrei. they may Komm zum not Punkt. show their gratitude, I know Administrator Ludovico and Mr. Kincannon appreciate your involvement. Mr. Kincannon could lose his spaceport if board authorities took over the investigation, and if Rizzo's is forced to cancel its unveiling, we might never recover. Helen was more than popular. She gave something to this colony that no product line could ever provide. Real happiness. No one has ever been as well known or as well loved. Outside of our courageous business leaders. Du wirkst kompetent, als jetzt aus dem Gefühl. I represent the law, Captain. But what's happening between Mr. Kincannon and the Administrator is politics. Politics are not my area of expertise. The law is simple. Politics are complicated. Immer mit der Ruhe, ich werde damit schon I'm fertig. pleased to hear that. From everything I've heard, you're a competent freelancer. And at the risk of sounding impertinent, we desperately need the help of someone competent. Thank you for your time, Captain. Whenever you're ready, I've authorized the Unreliable to land at the Grand Colonial. Jo, kriegen wir hin. Alles klar. Transmission terminated. Captain, we are now cleared to land at the Eridanos Atmospheric Complex. Ja. So. Fähigkeiten. Ja, es heilt irgendwann noch ab.
Hier hoch auf 20 und die 10. Gut. Annehmen. Aufgeladene Nahkampfwaffen. Alles klar. Okay. Nehmen wir dich. Genauigkeit. Sehr schön. Die Militärmaschine. Stimmt, da muss ich hier oben hoch. Okay, zack. Okay. 1, 2. Zurück zum Stammverzeichnis. 2. Zurück zum Stammverzeichnis. Einmal kurz als Lesen. Ja, wir halt. So tief bin ich da jetzt nicht drin. Und 4. Alles klar. Und wieder aufgestiegen. Inspiration. So, was kann man noch schön hochjagen? Tag. Ich habe noch 4 Punkte. Oh, so ungerade Zahl. Gut. Säurereiniger installiert. Bist du denn nochmal? Stimmt, ganz oben. Hallo. Installiere Säurereiniger. Sehr schön. Polterndes Geräusch. Na denn? Initiating initialization sequences. Greetings, customer! This SAM unit is unable to locate your registered information. Would you like to register your SAM? Ja. Registering new owner. Captain. Willkommen, SAM units live to clean and clean to live. Alles klar, du machst das schon. Gut. Wo sollen wir jetzt am besten hin? Tagebuch. Okay, kritische Lösung. Nehmen wir stumme Stimmen. Und zwar dahin. Dumm. Gut. Nehmen wir Sam auch noch mit, obwohl ich Angst davor habe. Vielleicht legt sich das noch irgendwann. Estimated cleaning time. 59.11 minutes. Captain, this place is supposed to be empty, yeah? Ja. I got the clearest feeling. Na komm. Einmal hin. Genau. Zack. Zurück. Bum, 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 bum. Perfekt. Ist hier noch irgendwas? Ja, kommen wir nachher hin. Erstmal. Hier ist ein Häufchen Asche. Na komm. Ja, geh rein, Sam. Gegner getötet. Pam.
Genau, weg. Die echt wegschmeißen, die Waffe. Komm. Yay. Charakter. Was nehmen wir denn? Tötung. Der Gegner. Wenn du einen Gegner erledigst, steht eine geringe Menge Lebensmittel. Das klingt von Vorteil. Dann können wir uns alles nachher in den Wanst reinhauen. Gut, mitnehmen. Gut, was war noch Schönes? Putzi ist kaputt. Ja. Na komm. Weg mit dir. Komm schon. Gut, jetzt haben wir dich hier. Aber die Stille. Drücken wir uns alles mal schön in den Kopf rein. Was haben wir noch hier? Aufmachen. Rüstungsteile. Aufmachen. Hier müssen wir ja ran. Und Terminal benutzen. Da und weiter. Genau, jetzt klappern wir nochmal hier die Gegend ab. Und alles schön in unseren Kopf drücken. Ja, ich weiß, wir müssen wieder raus hier, aber... Waffenteile. Weg mit dem Ding. Okay. Geht's. Hier ist nichts weiter. So, gratis Magnetdietrich. Module. Zack. Das ist Schrotflinte. Nee. Da weiß ich, wo ich hinkomme. Ja, ich habe das ja schon mal gespielt. Leider ist die Aufnahme nichts geworden. Die Tür aufbrechen? Nee, das ist ja die Tür, wo ich hin rausgekommen wäre. Okay. Stimmt. Gut, ist nochmal das. Jetzt ins Tag. Oh, Sam hat ja auch noch was bekommen. Einschüchtern. Grundleben. Weitkampfschaden, Rüstungswert. Annehmen. Tagebuch. Groundbreaker, alles klar. Waffen aus der endlosen Leere. Gut, gucken wir da hin. Landeplatz von dem da. Destination reached. Scylla. Gut, haben wir noch negative Statuseffekte? Ja. Aber die klingen nachher ab. Nach der Zeit. Schwäche gegen Plasma, okay. Schau die aktuellen Werte, Statuseffekte, Charakters an. I think I'll initiate Ja, lieber.
Beide mit. Gut. Was haben wir denn hier? Verlassen. Müssen wir hin. Captain. Let's get fresh. Let's get fresh. So, einmal kurz umgucken hier. Neutralize and sanitize. Ach, ist so Dreck. Komm schon. Ich glaube, hier kriegt man gute Waffen, glaube ich. Oh, Sam. Nimm das Schurke. Nimm das Schurke. Uhr. Mülleimer. Oh Gott. Gut. Habe ich nicht schon andere Waffen noch? Mit gleich mal kurz gucken. Taumeln, was bringt die? Verbrennen. Na, hast du einen Effekt? Nein, hast du nicht. Weg mit dir. Na komm. Genau, hau den Dicken kaputt. Ach du Kacke, ach du Kacke, 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 Kacke. Hier. Endstrahlen noch bekommen. Ach du Kacke. Was machen die denn? Hat der irgendwas drin? Alter. Okay. Was ist hier? Ist klar. Guten Tag. Du bist leer. Du bist auch leer. Ich nehme mal mit. Du bist auch schon leer. Ah, das ist ein abgesperrtes Gebiet. Okay. Na, weg mit euch, kommt schon. Weg. Na komm. Ja, schmelzt sie ein. I'm formulating a plan to deal with these ne'er-do-wells. Ist sie gar nicht. Heroics are henceforth. Na, steh auf da, Keule. Tremendous work, friend. Here I was readying a daring maneuver, and you've come and saved me the trouble. Symptoms detected. Elevated heart rate, dilated pupils, increased sweat production. Subject appears to be terrified. I'm not terrified, you bucket of bolts. That's victory sweat.
Die Geschweiß. The one and only. Sehr geil. Wait, who's asking? Wanda didn't send you, did she? I wager she told you to say that, the sly old bird. I swear, land on Groundbreaker even a moment tardy, and that busybody's already been up your ass an hour. You tell her these automechs are coming, and sending a hired stooge to rescue me from certain peril only furthers my delay. No offense. Okay. Magnificent. And do please give Wanda my chilliest regards. Vielleicht Kohle. Ja, halt mal ganz viel Zeug mitnehmen. So, Kampfmaschine. Immer alles verkaufen. Gut. Leichtes Sturmgewehr. Sehr schön. Looten. Größe 15. Dafür haben wir dich. Schaden 70. Schaden 70. 400. Kanone kann weg, dafür kriegen wir das Ding. Gut, 308. Nee. Gut, Karte. Haben wir dich gefunden. Und dann aber schnell runter gucken. Was haben wir denn hier? Genau. Gehen wir wieder ans Schiff. Sehr schön. Tagebuch. Müssen wir das zurückbringen? Ground Data. Genau. Kritische Lösung. Über eine mächtige Waffe. Genau. Zack. Haben wir. Fliegen wir da mal schnell hin. We've arrived at Phineas's orbital lab. Brauche ich aber keinen. Nö, hier brauche ich beide nicht. Hello? Can you hear me? Vielleicht. Oh, damn it, blast it. I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Mind the mess. I haven't had a visitor since, in fact, I've never had a visitor. Schon wieder aufgestiegen. Wann gibt es der nächste Punkt? Klar. Becken. Gut. Gehen wir mal auf 5 Punkte hier. 5 Punkte hier. Annehmen. Vorteile. Für die Reichweite, die in allen aktiven Objekten in deiner Umgebung hervorgehoben werden. Genau. Ist eine Schrumpfwaffe, ja.
benutzt. Genau, so. Nachricht, haben wir alles? Ja. Gelassen. Habe ich längst überbrückt. Mehr das Zeug. Wo ist aber viel Zeug hier? Experimente nutzen. Zum Stammverzeichnis, persönliche Daten. Gut. Genau, nehmen wir eine alte Krügelschlafmaske mit. Da. Weiterkaufen. Okay. Auch noch mit. Na, wofür, aber wir nehmen es erstmal mit. Okay. Thankful law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Okay. Haben wir denn hier Feines? Not at all, my intrepid accomplice. I should thank you for tolerating my somewhat brusque manner. I only regret that I couldn't save more of your fellow settlers, what with being hunted by the board, and emptying my supply of necessary chemicals. Irgendwas mit dem sprechen? What's on your mind? Oh, it's not you. Yeah. I do experiments in that room. Some of them get quite scientific. The unexpected is to be treasured, but from a safe distance. Regardless, it's quite comfortable in here, you know. I have my beans, have my caffeinoids, plenty of toilet paper. Absolutely. Let's talk. Was war denn noch Schönes? Oh, goodness, no. I wouldn't survive 10 seconds in the blackness of the aether. Well, no, I imagine I'd last at least 12 seconds before I'd lose consciousness and die of hypoxia. Alles klar. Life outside work? No, of course not. My life is my work. For that matter, everyone else's lives are also my work. An entire colony's worth of lives are at stake. It's up to me, up to us to set things right. To answer your question, I'd rather stay right here in my lab. There's too much work to be done. The Hope's colonists won't revive themselves, you know. Because we've lost our way, the board has a stranglehold over this colony, and we've all been conditioned into total obedience. The Hope is full of specialists, scientists, engineers, talented individuals like you. People who haven't been corrupted by the board. Unfortunately, the Hope's colonists have been frozen for decades, well past your shelf life, so to speak. No offense. No offense. Ah, you begin to perceive the truth. Yes, according to the board and their narrow-minded scientists, you should be a pile of organic sludge right now. 10 years. That's how long the average human can remain in hibernation. You were frozen for decades. In theory, you never should have survived the revival process. But the conventional theories are wrong. You're living proof that it can be done. There's yet hope for the Hope. Get it? Okay. We'll do our very best to save them all. I'd best get back to work. I can feel my last dose of caffeinoid fading. Alles klar. Gut.
Ist hier noch irgendwas, was man entdecken könnte? Außer das ganze Ding halb zusammenbricht? Dann nehmen wir mal weiter. So, Tagebuch. Genau, haben wir. Sehr schön. Gut. Dann werden wir das jetzt tun. Und das werden wir aber erst in der nächsten Folge tun. Wir sehen uns dann. Ciao.